रासेश्वरम रासकरम वरम रासेश्वरीश्वरम रसाधिष्ठात्र देवं च वन्दे रास विनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe to dear devotees. Radhe Radhe. Today we will discuss the second verse of the Nectar of Guidance. Hoy vamos a hablar del segundo verso del Néctar de la Guía. Atyaharaha prayasascha prajalpo niyamagraha janasangascha lolyam cha Shadbhir yogo vinashyati. This verse speaks about that there are 6 things which are the barrier of your spiritual life. Este verso nos habla que hay 6 cosas que son la barrera de tu vida espiritual. The very first one is atyaharaha, that eating too much. La primera es comer mucho. The second one is prayasascha, trying to obtain so much in life, material objects. La segunda es tratar de obtener mucho en la vida, muchos objetos materiales. Prajalpo is gossiping all the time. La otra es chismear, chismorrear, no sé si diría, todo el tiempo. Prajalpa. Niyamagraha. That there are so many rules you accept which are not for your spiritual life or for the spiritual goal, but for the different things. Hay muchas reglas que nosotros aceptamos que no son para nuestra vida espiritual, sino que para otras cosas. Let's say your spiritual goal is to go to achieve sacred love. Digamos que tu meta espiritual es obtener el amor sagrado. But you are doing different other type of spiritual practices to obtain so many different things. Pero estás haciendo otras prácticas espirituales distintas para obtener otras cosas. So, this is one type of a spiritual hurdle in life. Barrier. Este es un tipo de barrera en la vida espiritual. Janasangascha, it means associating with those people who are not spiritual. La otra es asociarse con aquellos devotos que no son, personas que no son espirituales. And lolyam, it means that even though you know that what is your path, but still learning about different other religions, different other spiritual practices, different other things, and wasting your time to really be focused on your spiritual practices. La otra es que por más que vos sabés cuál es tu camino, estás desperdiciando tu tiempo en aprender otros tipos de religiones. And you're wasting your time on learning. Wasting your time of not actually doing what you're supposed to do. Okay, entonces estás desperdiciando tu tiempo haciendo lo que no deberías hacer. So these 6 things are mentioned as the barrier of your spiritual life.
Entonces estas 6 cosas se mencionan como la barrera de tu vida espiritual. So in this class we will try to understand that, in a depth, that what does really Shri Roop Goswami speak about that. Y en esta clase vamos a tratar de entender de una forma más profunda qué es lo que habla Shri Roop Goswami. Shri Radharaman Das Goswami have done the commentary of Upadeshamrit. Shri Radharaman Goswami hizo el comentario del, ¿no me sale el nombre? Upadeshamrit. The nectar of guidance. El néctar de la vida. And Shri Radharaman Das Goswami, he comes in our Guru Parampara. Like, those who are initiated. Y Shri Radharaman Goswami viene en el linaje del Guru Parampara para aquellos que están iniciados. And there are 8 commentaries of Srimad Bhagavatam, Y hay 8 comentarios del Srimad Bhagavatam which are accepted by the entire India. que son aceptados por toda la India. Written in Sanskrit, 8 commentaries, Escritos en sánscrito, 8 comentarios, known as Astatika. conocidos como Astatika. All the learned scholars who read or try to understand the depth of Srimad Bhagavatam, they only read the 8 commentaries of Srimad Bhagavatam. Todos los que quieren aprender con profundidad el Srimad Bhagavatam leen estos 8 versos, comentarios. In those 8 commentaries, one commentary is written by Shri Radharaman Das Goswami. Uno de esos 8 comentarios está escrito por Shri Radharaman Das Goswami. In entire India, you go to anywhere and wants to learn about Srimad Bhagavatam, only the 8 commentaries will be taught to you. En toda la India, si vos querés aprender el Srimad Bhagavatam, estos 8 comentarios son los que se te van a enseñar. And in that, Radharaman Das Goswami is one of the prominent acharya of Radharaman temple. Y ahí Radharaman Das Goswami es uno de los primeros acharyas del templo de Radharaman. So he writes the commentary. I will take the few things out from there. Entonces él escribe un comentario y yo voy a sacar algunas cosas de ahí. So Ati Sarvatra Varjayet, that doing anything in excess in the material life is condemnable, is not being appreciated by the Shastras, scriptures. I didn't understand. Doing anything, overdoing of anything, is not recommended by the Shastras. Hacer las cosas en exceso no es recomendado por los Shastras. All the material things. Todas las cosas materiales. Whatever there is, whatever you name it, on this material life, if you are doing it more than you are supposed to do, then it is wrong. Lo que sea que nombres de esta vida material, cualquier cosa que hagas en exceso está mal. Even the medicines, if you take it more than what you are supposed to take, it becomes poison. Incluso la medicina, si tomas más de lo que deberías, se convierte en veneno. So everything in this world, whatever you consume, you eat, food is very nice if you take it in a right amount, but if you take it more, it becomes poison. Entonces todo lo que consumimos en este mundo, hasta la comida, si comemos lo suficiente está bien, pero si comemos de más, se convierte en veneno. So it says, Natya shatastu yogosti na chekatma manashnataha na chapi swapnashilasya jagrato chaiva charjuna. That, O Arjun, those who eat too much or too little, sleep too much or too little, cannot attain any success in the yoga. Dice, oh Arjuna, aquellos que duermen mucho o muy poco, o comen mucho o comen muy poco, no pueden obtener éxito en el yoga. Gracias.
if you sleep too much, oh, I'm tired, let me just lie down and try to sleep. You're not sleeping. What will happen? Only the dreams will come on that time. Si duermes mucho, te sientes muy cansado de decir me voy a acostar a dormir. En realidad no estás durmiendo, sino que suceden todos los sueños en ese momento. Sleeping less also very bad for health. Dormir poquito es también muy malo para la salud. I remember few years ago I went to doctor Me acuerdo, and I asked doctor that I sleep 8 hours, but I want to make it to 4 hours. So tell me which medicine can I take to make it my sleep shorter. Me acuerdo que hace unos años fui al doctor y le dije que yo estaba durmiendo 8 horas todos los días, pero quería dormir 4. Le pedí que me diera alguna medicina para dormir menos. Because 24 hours, 8 hours goes to waste. I'm not doing anything. So I was like, please, I want to only sleep for 4 hours. That's it. Please tell me how can I shorten my sleep. Porque de 24 horas estoy durmiendo 8 y es un desperdicio. Entonces le pedí por favor que me dé algo para que duerma solo 4 horas. My doctor said 8 hours is the best sleep any healthy, normal person can get. Y mi doctor me dijo que 8 horas es la mejor cantidad de horas que cualquier persona sana puede dormir. But in my heart I was saying, no, I want to sleep less. Pero en mi corazón yo decía, no, quiero dormir menos. But he couldn't understand. Pero él no lo podía entender. That why do I want to sleep less? Que por qué yo quería dormir menos. But then I remembered Krishna is saying, don't sleep less and don't sleep too much. Después me acordé que Krishna dice, no duermas muy poco ni tampoco demasiado. In a very same way, Krishna is saying, don't eat too much and don't eat very less. De la misma manera, Krishna dice, no coman mucho ni tampoco coman muy poco. So I remember once I took one of my friend to Barcelona. Entonces me acuerdo una vez que fui con un amigo a Barcelona. So my friend he used to eat too much. Mi amigo solía comer mucho. Breakfast used to be for 1 hour at least. El desayuno solía ser por 1 hora por lo menos. And if it is dinner or lunch, for at least 1.5 hour to 2 hours. Y si es cena o almuerzo, por lo menos 1 hora y media, 2 horas. Gaura Prasad was serving one day one of my friend. Gaura Prasad una vez estaba sirviendo a uno de mis amigos. And Gaura Prasad was like, you eat too much. Y Gaura Prasad le decía, comes mucho. You don't stop. No parás. He has this habit of eating too much. Él tiene este hábito de comer mucho. And it is very dangerous to health. Y es muy peligroso para la salud. Like I remember I went to one doctor in South India. Me acuerdo que una vez fui un doctor en el sur de la India. Family, the doctors last 200 years, Ayurvedic doctor. Y la familia de este doctor era de hace 200 años, un médico ayurveda. They have the temple of 800 years old, Dhanvantari, the Krishna who came in a form of doctor, Dhanvantari. So that temple is there last 800 years in their family. Y su familia tiene el templo de hace 800 años de la forma de Krishna que vino como doctor, Dhanvantari. So I was just talking to him because he was very famous amongst all Swamis and Gurus. Yo le estaba hablando a él porque era el más famoso entre todos los Goswamis y los Gurus. So he used to, all the Gurus, Swamis used to go to him, please, I have this health issue, please sort out, please, I have this issue, please do something, give me medicine. Y todos los Goswamis solían ir a él para decirle, estoy enfermo, tengo algo, por favor dame algo, una medicina. So I took one of my family member, to visit him. So while I was visiting, we started having conversation.
Entonces fui con un familiar mío a visitarlo y mientras lo estábamos visitando empezamos a hablar Then he was telling about his experience. y él estaba hablando sobre su experiencia. He said that I am practicing last 40 years. Digo que estaba practicando hace 40 años And I have got all different kinds of gurus coming to me. y que tuvo muchos distintos tipos de gurús que iban hacia él. But the most health problems, only one organization gurus have, who eats too much by saying prasada, 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 prasada. Pero hay una organización de gurús que tiene un problema que es que comen mucho, que siempre dicen prasada, prasada, prasada. What he said, I understood. Lo que él dijo yo lo entendí. He said because they just eat, they can't control their tongue. And Roop Goswami is saying, Atyahara, you have to stop, control your tongue. Porque ellos no podían controlar su mente y seguían comiendo. Y Roop Goswami dice que uno tiene que controlar su lengua. The very first thing Roop Goswami is saying, Atyahara. So he comments on that time. Those gurus have so many health problems you cannot even understand. Lo primero que dice Roop Goswami es controlar la lengua y este médico decía que todos esos Goswamis comían tanto que no te podías imaginar. Then he gave a name of one more organization and he said, those in that organization, all the gurus are skinny, very fit, very energetic and very less health problem. Después dio el nombre de otra organización y dijo que esos gurús eran más flacos, que estaban más en forma y que tenían mucha energía. So I asked why? Entonces yo le pregunté por qué. Because they have a controlled diet. Porque tienen una dieta controlada. They don't eat after sunset. No comen después del atardecer. They have a very specific diet that what they are supposed to eat and how much they eat. And they travel all over the world, but they are always skinny, very energetic. Tienen una dieta de cuánto cantidad de comida deben comer y son muy exigentes y a cada lugar que van del mundo la mantienen esta dieta. And there is a very famous thing we talk about. There is a proverb in India that some says that Bhare pet bhakti na hoye gopala. That after eating too much you cannot do bhakti. Hay un proverbio que decimos en India que después de comer mucho no puedes hacer bhakti. Because if you eat too much, it's like, done. I can't do bhakti right now. Porque si comes mucho y dices, yo ya estoy, no puedo hacer bhakti ahora. And if you eat too little, again you cannot do bhakti. Y que si comes muy poquito tampoco puedes hacer bhakti. Why? Bhuke pet bhakti na hoye gopala. That by empty stomach you cannot do bhakti. Que con el estómago vacío no puedes hacer bhakti. Because you will be thinking about food only. Porque vas a estar pensando solamente en la comida. So, here it says, Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. Ayurveda says that this body is the medium to attain your spiritual goal. La Ayurveda dice que este cuerpo es el medio para obtener tu meta espiritual. So use it wisely. Entonces usalo sabiamente. Don't eat too much. No comas mucho. Don't feel, no, today is the last day. I want to eat everything. No. Eat it wisely. No piensen, no, hoy es el último día, entonces voy a comer mucho, mucho. No, coman sabiamente. So, atyahara. That eating too much is being prohibited by our Roop Goswami. Que comer mucho está prohibido por Roop Goswami. The second one is prayasascha. That putting efforts more and more and more to obtain material objects in life. La segunda es esforzarse mucho para obtener cosas materiales en la vida. I mean, he's not asking you to stop
All he is asking you to restrict somewhere. No te está pidiendo que pares, sino que te restrinja de alguna manera. But some people get too much involved into obtaining the material objects that they forget about their spiritual goals. Pero muchas personas se involucran tanto en obtener las metas materiales que se olvidan de las espirituales. Or what happens is, I know what my spiritual goal is, but let me obtain all the material objects right now. When I will obtain everything, afterward I will start my spiritual practices again. Lo que pasa es que saben cuál es su meta espiritual, pero primero quieren obtener todo lo material que desean y después de que lo tengan, ahí van a ir por lo espiritual. And many people actually fall in the trap of this. Y mucha gente cae en esta trampa. They always get into this, that when they were young, they were so much into bhakti. Once after the life is set, it's like, okay, let's do little bhakti. Let's try to have more material enjoyment. Que cuando eran jóvenes estaban muy metidos en el bhakti, pero a una cierta edad decían, bueno, ahora vamos a calmar y voy a hacer un poco menos. The problem is that you did not find the balance in the beginning. El problema es que no encontraron el balance al principio. You were doing so much without really thinking on that time in the beginning. Estabas haciendo mucho en el principio sin estar pensando. Right now also, as you have left, many of the devotees I see in the Western world do less spiritual practices and are more focused on the material objects. En el oeste veo muchos devotos que han dejado sus prácticas espirituales para enfocarse más en lo material. Excessness, everything is in excess only. Todo es en exceso solamente. Roop Goswami says this is wrong. Y Roop Goswami dice que esto está mal. Because by that you are distracting your mind from the spiritual goal. Porque haciendo esto estás distrayendo tu mente de la meta espiritual. What is the goal of your life? ¿Y cuál es la meta de tu vida? At the end of the day, when the death comes, no one knows when it comes. Al fin y al cabo, cuando viene la muerte, uno no sabe cuándo va a estar viviendo. What, on that time, the question would be asked, Y en ese momento se va a hacer una pregunta. that what have you achieved in your life? ¿De qué has alcanzado en tu vida? And material objects don't have any values there. Los objetos materiales no tienen ningún valor ahí. Oh, I have a house. God will say, do I care? Oh, yo tengo una casa y Dios va a decir, ¿a mí me importa? I have a very big friend circle. Do I care? Yo tengo un círculo de amigos muy grande y a mí me importa. I have this, I have that. Nothing matters. The only thing what matters is that how much wealth of holy name you have obtained. No importa qué es lo que vos tengas, lo único que importa es cuánta riqueza del santo nombre vos poseas. So I'm not asking you to stop working from today. No les estoy pidiendo que dejen de trabajar desde hoy. Please work. Please work. Don't take it in otherwise. Don't put your commentary on it. I'm never asking you to stop working. Por favor, trabajen, no pongan su propio comentario y yo nunca les dije que dejen de trabajar. Our gurus are gopis who never stopped working. Nuestros gurus son las gopis que nunca dejaban de trabajar. Their spiritual goal was fixed, Krishna. Su meta espiritual estaba fija en Krishna. Life was surrendered on Krishna's lotus feet. Su vida estaba rendida a los pies del lotos de Krishna. They were doing everything for Krishna only. Ellas hacían todo solo por Krishna. For no one else, for Krishna. They were breathing for Krishna. They were bathing for Krishna. They were dressing up for Krishna. They were doing their house jobs for Krishna. They were sleeping for Krishna. They were doing each and every activity for Krishna. Ellas hacían todo por Krishna, ya sea respirar, bañarse, los quehaceres de la casa, dormir, todo lo hacían simplemente para Krishna. Every single
activity they were doing for Krishna. But what has happened in our life, that we are doing everything for ourselves. Ellas hacían todo por Krishna, pero ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Es que hacemos todo para nosotros mismos. You started doing everything for Krishna, but now the time has come that you are not doing anything for Krishna. You maybe are chanting, but that chanting is also not for Krishna, for your peace. Antes hacías todo por Krishna, pero ahora lo dejaste de hacer. Quizá estás cantando pensando que es para Krishna, pero en realidad es para vos mismo, para tu propia paz. And then we are saying, I am Krishna's servant. No, you are not Krishna's servant. You have taken a shelter, but you are still being very independent in yourself. Y después decimos que somos los sirvientes de Krishna. No, no somos. Has tomado el refugio de Krishna, pero igualmente seguís siendo muy independiente en vos mismo. So, do everything, whatever you are doing, but do it at least for your spiritual goal. Entonces sigan haciendo todo lo que hacen, pero háganlo para su meta espiritual. You want to be Krishna's friend? Make that as a spiritual goal. Do you want to be a servant of Krishna's lotus feet? Be that your spiritual goal. Just fix your spiritual goal. ¿Querés ser un amigo de Krishna? Que esa sea tu meta espiritual. ¿Querés ser un sirviente de Krishna? Que esa sea tu meta espiritual. No importa cuál sea, que vos la pongas ahí a tu meta. But don't waste your time by just separating your life from your spiritual goal. Pero no desperdicien su vida en separarla, la de ustedes con la de su meta espiritual. What you have done is single life, but you have separated into two. Lo que han hecho es que una vida sola la separaron en dos. That there is a material life and then there is a spiritual life. Que está la vida material y la vida espiritual. You live so much your material life. How much do you live your spiritual life? Vivís mucho tu vida material. ¿Y cuánto vivís de tu vida espiritual? Two faces are not acceptable. Dos caras no son aceptables. One face, one thing, one identity. The identity which is given to you by your Guru is the real identity that makes you a devotee of Krishna. Solo una cara, solo una identidad la que te fue dada por tu Guru. What's given by your Guru? The real identity is given to you by your Guru. La identidad real es la que te es dada a vos por tu Guru. Live that identity. Vivan esa identidad. Right now what is happening, there are so many of you have so many different identities. Lo que pasa es que ahora todos ustedes tienen muchas identidades. Like today, Krishna Charan came to me. Como por ejemplo hoy Krishna Charan vino a mí. And very nicely he said something. Very nice. Y de una forma muy agradable dijo algo. That I have learned one thing, Gurudev, that to whosoever I meet, I always say that I am Krishna Charan. Que a quien sea que yo vea, siempre le digo que yo soy Krishna Charan. I don't say my materialistic name. No digo mi nombre materialista. Because I know I am fixed on my spiritual identity. Porque sé que yo estoy arreglado a mi identidad espiritual. He's fixed. There is no identity crisis. Él está arreglado, no hay ninguna crisis de identidad. But usually everyone have the identity crisis. Usualmente la mayoría de la gente tiene crisis de identidad. And because of the identity crisis, you spend more time obtaining the material objects without thanking God. Y debido a la crisis de identidad pasamos mucho tiempo pensando en los objetos materiales y no en Dios. If you will say from today, okay, I am Ladli Hari Anuragi, I am working. So already you as a devotee of Krishna working. Si hoy digo, bueno, yo soy Ladli Hari Anuragi, y estoy trabajando, estás trabajando como un devoto de Krishna.
Yes, Damodar Anuragi, this is my name. This is my identity. I am working. I am working as a Krishna's devotee only. Como vamos a anular que esa es mi única identidad y estoy trabajando solo con esa identidad. Why I am working? To please Krishna. ¿Por qué estoy trabajando para complacer a Krishna? Because I am not a employee of anyone. I am an employee of Krishna only. Porque no soy el empleado de nadie, solamente soy el empleado de Krishna. So this is, once you have that, then prayasascha, whatever you obtain doesn't become material. It becomes more spiritual, that you are doing it for Krishna only. Entonces una vez que obtienes esto, todas las cosas que hagas no son materiales, sino que se vuelven espirituales porque las estás haciendo solo para Krishna. Like in India, we still have this very beautiful thing. Como en India tenemos esta cosa muy hermosa. It's like parents, when they have 2 kids, 3 kids, or whatever, but their mind is always fixed. Devotees. Que los padres, cuando por más que tengan 1, 2 o 3 hijos, su mente está arreglada. That now this child who will be born, I will make this child a Krishna devotee. Que una vez que este hijo nazca, lo voy a volver a un devoto de Krishna. I will give this child to my guru. Le voy a dar este hijo a mi guru. And guru, by his blessings, will make this child Krishna's devotee. So by that, my whole family will get the benefit. Y este hijo se lo voy a dar al guru, que con su misericordia lo va a convertir en un devoto de Krishna, y de esta forma yo voy a obtener todas las bendiciones. So, even though that they are involved into whatever the sexual enjoyments, but on a very same time, they try to make it spiritual also. Y por más que estén involucrados en el placer sexual, lo están haciendo solamente para... they are doing only for? They have made it a spiritual, they made it spiritual for Krishna only. Pero esto lo hicieron espiritual para que sea solo para Krishna. That's why they say, Taruvar fal nahi khat hai, sarvar piyahi na pan. Kahi rahim par karaj het sampatti sanchahi sujan. They say, Rahim Das, he's saying that the tree doesn't eat its own fruits. Rahim Das dice que el árbol no come su propia fruta. The ponds or lakes don't drink their own water. Los lagos no toman su propia agua. In a very same way, devotees who live for their God do not try to have the material enjoyment. De la misma manera, los devotos que viven para su Dios no tratan de tener un disfrute material. That whatever wealth they obtain for their spirituality, for their spiritual world only. Cualquier bien que obtengan lo obtienen solo para su meta espiritual. So, atyaharaha priyasascha, that never try to get involved into the material enjoyments, or the material to try to achieve the material things. Que nunca se involucren en las metas materiales o nunca intenten obtener las metas materiales. The third one is prajalpo. Prajalpo means gossiping. Entonces, Prayalpa significa chismorrear. Hablar de gusto. Hablar innecesariamente. Bueno, hablar innecesariamente. Well, see, I come from the temple, Radharaman temple. Yo vengo del templo de Radharaman. I'm always amused by one thing. Amused. Entretenido. Siempre me entretiene algo. That devotees, when they want to go to take
darshan of Sri Radharaman, they are very serious. Oh, I want to take darshan. Que los devotos que van a tomar darshan de Radharaman siempre son muy serios. Oh, quiero tomar darshan. They are so serious, want to only take Radharaman's darshan. Son muy serios, solo quieren tomar el darshan de Radharaman. Right after taking the darshan, they come out. Y después de tomar el Right after class. It's all done. Now let's talk. De la misma manera, muchos devotos que vienen acá, después de las clases dicen, bueno, ya está, hablemos. What is the purpose of that? ¿Cuál es el propósito de eso? What would you gain? ¿Qué van a obtener? You won't gain anything out of that. No van a obtener nada de eso. You just name anything that which is beneficial for you, in that gossip. Nombren cualquier cosa que sea beneficioso para ustedes en el momento que estén hablando mal. This is something very important to, practice, not to gossip. Esto es algo muy importante que uno debe practicar, que es no hablar mal. Srimad Bhagavatam says, Par svabhav karmani yaha prashansanti nindati sa ashu bhrashyate swadartha satya abhiniveshataha. Very nicely he is saying that whoever indulges in praising or criticizing the qualities of others, Srimad Bhagavatam dice que cualquier persona que intente hablar de malas cualidades de otra persona, he will start to get down in his spiritual standards. va a empezar a bajar de sus estándares espirituales. Very quickly he will start to deviate from his spiritual standard. Una forma muy rápida de empezar a devaluarse, desviarse. And what will happen? Sa ashu brashyate. What will happen? That person will get into the illusionary dualities. Esa persona, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer en la dualidad de la ilusión. Oh, look, this person is like that. Oh, look, that person is like, oh, this person hates me. I know this person hates me. Oh, that person likes me. The whole thing becomes like there is a 50 devotees. He will make a list of every devotee who loves me and who hates me. Va a estar diciendo, mira este devoto, este aquel, este me odia, este me ama. De 50 devotos va a empezar a hacer una lista sobre cada uno, de quién lo quiere y quién no lo quiere. And what will happen then? Those 50 devotees, now whenever he will open his mouth, he will either speak highly about some devotee or speak bad about some devotees. ¿Qué pasa con esos devotos? Cada vez que hable, va a hablar bien de algunos o mal de otros. This is something which happens in the spiritual communities. Esto es algo que pasa en las comunidades espirituales. And some of the people are very much infected or affected by that. Hay mucha gente que está infectada o afectada por esto. They are deviated from the standard. Se están desviando del estándar. And all the good qualities in them starts to vanish. Y todas las buenas cualidades de ellos empiezan a desaparecer. Even though they say, oh, I'm very good, I chant, I do this, I do that, doesn't matter. Because Roop Goswami, Srimad Bhagavatam is saying, the day you start to criticize people or speak very highly about others, prasansniya, speaks highly, you will go away from your spiritual practices. Pero no importa que ellos canten, porque Roop Goswami dice que ya And en Srimad Bhagavatam, el Srimad Bhagavatam, que sin importar que hables muy bien o muy mal de la gente, highly, what will happen if you speak highly? same thing. What? If you speak highly or you speak badly about others, your spiritual life will only go down. Que tu vida espiritual va a bajar por más que hables muy bien o muy mal de otros. Because speaking highly means giving so much of,
importance to other person, that other person will start to feel, oh, I'm very important. Porque hablar muy bien de los demás es como que hacer verle a la persona que es muy importante. I remember someone was doing some service and I didn't speak anything. Me acuerdo que una persona estaba haciendo un servicio y yo no le dije nada. That person felt very bad. Oh, Guruji is not speaking anything to me. Y esa persona se sintió muy mal. Oh, Guruji no me está diciendo nada. Do you want some kind of a praising? ¿Querés algún tipo de reconocimiento? So it is a very much of a devotee who has a rajas mode of passion or mode of ignorance. Un devoto que tenga esté en el humor de la ignorancia o de la pasión, Because they are so much involved in wanting something back from Guru. porque están muy involucrados en que quieren algo del guru, algo de vuelta del guru. Where is the unconditional love? ¿Dónde está el amor incondicional? You love your child, never ask your child, please praise me that I am serving you. Vos amás a tu hijo y nunca le estás diciendo, por favor, reconoceme que yo te amo, te estoy sirviendo. If mother is taking care of a small child and says, I just showered you, praise me that mother you have nicely showered me today. La madre le baña a su hijo pequeño y no le dice, por favor, como me reconoce, que reconozcas que yo te bañé. Unconditional love, we are not bound to speak anything because it's heart to heart connection. En el amor incondicional es una relación de corazón, no estamos atados a hablar nada. But where there is no heart connection, you always want something. Please praise me, please speak highly about me. Pero cuando no hay una conexión de corazón, siempre querés que hablen bien de vos. Cuando no hay. So in a very same way, Entonces, de la misma manera, those devotees try to get involved with other devotees also. esos devotos intentan involucrarse con otros devotos. And some devotees appreciate them and some devotees don't appreciate them. Y hay devotos que los aprecian y otros que no los aprecian. Now they make a list who I hate the most and who I love the most. Y entonces hacen una lista de a quienes odian más y a quienes aman más. Now they start to find, oh, you hate him? Okay, you are my very good friend. Y entonces empiezan a buscar, ¿a vos lo odias a él o ahora sos mi buen amigo? Oh, you love him? Okay, you are my very good friend. ¿A vos lo amás a él? Bueno, ahora sos mi buen amigo. Now what will we talk? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? That how much you hate him and how much I hate him. De cuánto vos lo odias y cuánto yo lo odio. This is called gossip. Y esto se llama hablar mal. It's waste of time. Waste of time. Es una pérdida de tiempo. Trying to prove that why other person is so bad. Tratar de probar por qué una persona es tan mala. What would you achieve? ¿Qué vas a alcanzar? Will that person change? ¿Esa persona va a cambiar? You haven't changed. Vos no cambiaste. You don't want to change Vos no querés cambiar. because all the scriptures are saying shut your mouth. Porque todas las escrituras dicen que cierres la boca. Don't speak bad about others. Don't praise anyone. Just be focused on your bhakti. Que no hables mal de nadie ni que hables muy bien de nadie. Que te enfoques en tu bhakti. But you are not changing, saying, oh, I cannot change. Pero vos no estás cambiando. Estás diciendo, no quiero cambiar. But wants to change everyone. Pero querés cambiar a todos. I want to change you, I want to change you, I want to change you because I hate you. Quiero cambiarte a vos y a vos porque te odio. Why do I hate you? Because you don't like me the way I want you to like me. ¿Y por qué te odio? Porque no me querés de la manera en que yo quiero que me quieras. So, this is one kind of a prajalpa. Que es un tipo de prayalpa.
People are wasting their precious time on this. La gente desperdicia su tiempo preciado en esto. I have seen this. When I started, and only in Argentina I see more. Lo he visto desde que he empezado y en Argentina cada vez veo más. I want a big family, but everyone try to have small families. Yo quiero una gran familia, pero todos intentan tener familias pequeñas. And those small groups, what are those groups are for? Oh, I hate this group, so I made my group. Y esos grupos pequeños, ¿qué es lo que hacen? No, yo odio este otro grupo, entonces hago mi grupo. So everyone have made small groups. Entonces todos han hecho pequeños grupos. What does that group do? Speak bad about the other group. ¿Y qué es lo que hacen esos grupos? Hablan mal de los otros grupos. But there are some devotees who don't even fit in those small groups also. Pero hay devotos que no están en esos grupos. So what do they do? Entonces, ¿qué es lo que hacen? They are all alone criticizing every small groups. Están solos criticando todos los grupos pequeños. This is prajalpa. Este es el Prajalpa. Wasting the most precious time of yours doing all the nonsensical things. Desperdiciando su tiempo preciado, sino todas estas cosas torpes, sin sentido. What you should be doing is respecting each and every being and chanting. Lo que deberían estar haciendo es respetar a cada ser y cantar. Why respecting is more essential? ¿Por qué el respeto es más esencial? Amanina manadena ten kirtaniya sada hari. At first you have to be so humble that you give respect to each and every other being. Que primero tenés que ser tan humilde que le das tu respeto a cada ser vivo. Then chant your holy name. Luego canta el santo nombre. But you want to chant holy name and feel, I want to give respect to myself only. Pero cantan el santo nombre para respetarse a ustedes mismos solamente. You are forgetting Mahaprabhu's direct order. Te estás olvidando de la orden directa de Mahaprabhu. This is very important to practice. Es muy importante practicar esto. I have seen the problems in so many organizations because they don't follow Mahaprabhu's orders in a correct way. He visto muchos problemas en distintas organizaciones porque no siguen las enseñanzas de Mahaprabhu de la forma correcta. They always chant by just thinking that everything will become okay. Ellos cantan pensando que todo va a estar bien. They don't change. They are always busy in prajalpa. Ellos no cambian, siempre están ocupados en Prajalpa. So prajalpa always leads them to Vaishnava Prad. Y Prajalpa siempre los lleva al Vaishnava Parada. And chanting never gives them anything. Y el canto nunca les da nada. Because you have to forcefully, consciously be conscious and give respect to everyone. Porque vos tenés que ser consciente y darle respeto a todos. This has to happen consciously. Esto tiene que pasar conscientemente. Once you have that consciously, then chant. Luego de que tienes esto conscientemente, canta. So never get involved in any kind of a gossiping. Entonces nunca se involucren en ningún tipo de mal habla. Either materialistic gossiping or in the spiritual groups gossiping, criticizing others, praising others. Don't get involved in anything because that time can be used to chant holy name. Ya sea en el mundo material o en estos pequeños grupos espirituales, no alaben a nadie ni hablen mal de nadie, solo enfóquense en su canto. Then after this, Entonces después de esto, Niyamagraha. Sri Roop Goswami says that we make rules by ourselves for our spiritual practices. Sri Roop Goswami dice que creamos reglas nosotros mismos para nuestras
prácticas espirituales. We make the rules not for spiritual advancement to reach our spiritual goal. Y creamos reglas que no son para avanzar en nuestra vida espiritual y hacia nuestra meta espiritual. We make rules to just feel good that look, I have made this rule in my life. Creamos reglas para decir, mira, he creado esta regla y estoy bien en mi vida. That sometimes what happens is that you have a goal in your spiritual life that I want to attain sacred love. Que a veces tenés esta meta en tu vida espiritual que querés obtener el amor sagrado. But then it comes, but I want peace also. Y después viene que, pero igual también quiero paz. I heard about this practice which can give me mental peace. Escuché esta práctica que me puede dar paz mental. Okay, let me start doing that mental peace, in my life. Déjame hacer esta práctica para obtener la paz mental en la vida. Let me do this or that thing to attain some worldly objects from God. O déjame hacer esta o aquella otra cosa para obtener cosas mundanas de Dios. It's like you have a very much focused understanding, and that understanding is that you want to attain sacred love. But on a very same time, Krishna, I want money. Su entendimiento lo tienen, que quieren el amor sagrado, pero al mismo tiempo dicen, Krishna, quiero plata. Then you read somewhere, if I chant this mantra, I can have money. Entonces leen en algún lado que si cantan tal mantra pueden obtener plata. Then you put Krishna on the side, sacred love, your goal on the side, like Krishna, money first. Entonces ponen a Krishna de un lado y a su meta espiritual porque primero quieren plata. Then you just start to chant, this mantra for money. Nice. Money, 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 money. Entonces empiezan a cantar este mantra para tener plata. Qué lindo, plata, plata. So that money becomes more important than Krishna. Entonces esa plata se vuelve más importante que Krishna. For some time you're like, Krishna, you go back please. Money have to be in front of me. Por un tiempo le decís, bueno, Krishna, andate que la plata tiene que estar al frente mío. So you changes the rules. Entonces cambian las reglas. And these rules affect your spiritual goal, your spiritual life. Y esas reglas afectan a su vida espiritual y a su meta espiritual. Then afterward, Roop Goswami says, Jana Sangascha, says that please refrain yourself from the wrong associations. Y entonces después el Roop Goswami dice, refrain. ¿Cómo? Detener. Detenete, to refrain what, sorry? From the wrong association. Detenete de las malas relaciones. You have to learn. The problem, what I see is that everyone has to focus upon the higher association. El problema que yo veo es que en realidad todos tienen que enfocarse en la asociación más alta. But what happens is everyone ends up having the same mindsets, spending time together and not really working more for the spiritual advancement. Pero lo que pasa es que todos están en la misma mente y se relacionan y no trabajan para tener un avance espiritual. It's like tamoguni bhaktas are all together doing all the tamoguni things. Son como los tamoguni bhaktas que están todos juntos haciendo las cosas de tamunis. Tamagunis. The mode of ignorance. El humor de la ignorancia. Then Rajoguni devotees, they make one group, and when they make one group, they are spending their time doing their own things. Entonces los Rajagunis también hacen su propio grupo y
pasan tiempo haciendo sus cosas. Then Sattva Guni devotees, they make their own groups and they are spending their times in that group only. Y los sattva guni devotos también crean sus propios grupos y pasan tiempo solo con sus grupos. They are small, those groups, those devotees will never get the right kind of advancement. Esos grupos pequeños de devotos nunca van a obtener el avance correcto. Because they have to associate with the higher mode. Porque tienen que asociarse con un humor más alto. They have to learn more. Tienen que aprender más. But they forget about that. Pero se olvidan de eso. They just say, oh, it's a devotee association only. Yo dije, nada, es asociación con devotos nada más. That's what Krishna says and I'm doing the devotee association. Eso es lo que Krishna dice y yo estoy haciendo la asociación con devotos. Krishna is not asking you to do the wrong association, please. Krishna is asking you to do the higher association always. Krishna no te está pidiendo que hagas la asociación errónea, sino que la asociación más elevada. Try more and more be with those devotees who are more serious in their lives and you can learn from them. Traten de estar más tiempo con aquellos devotos que son más serios en su vida y van a aprender de ellos. Otherwise your life will be stuck, devotional life will be stuck. De lo contrario, su vida espiritual va a quedar atascada. So don't do any kind of a materialistic association, and even in being in the spiritual, doing the spiritual associations, do the right kind of association. Entonces no a ningún tipo de asociación material y estando en la asociación espiritual, que solo sea espiritual. But while you're in the spiritual association, Do always the higher kind of Okay. association. cuando están en la asociación espiritual, siempre háganla con los más elevados. I can speak more about it, but every one of you are very intelligent that what you have to do. Puedo hablar más de esto, pero todos son muy inteligentes y saben lo que tienen que hacer. I have spoken in previous times, so many times, that what kind of a association you have to do. Ya hablé varias veces de qué tipo de asociación tienen que tener. So I'll move to the last point, lolyam. Entonces voy a pasar al último punto, lolyam. Lolyam means that you already know what you are very fixed, you are already surrendered on your spiritual path for your spiritual goal. Que ya estás rendido a tu vida espiritual y a tu meta espiritual. You are very much focused, but after some time, someone comes and says, oh look, there is a new yoga came. Please learn about it. Estás muy enfocado, pero en un momento una persona viene y te dice, mira, hay un nuevo yoga, por favor aprendelo. Oh, new God has come now. You have not heard about him before. Now listen that about new God from me. Oh, hay un nuevo Dios, nunca lo escuchaste, por favor, escuchalo de mí. And you feel like, yes. Tell me, what do you follow? Entonces decís, sí, por favor, decime qué es lo que seguís. So being with those kind of a people who are following so many different things. Oh, I do Reiki, I do this, I do that, I do this, I follow this. If you being with everyone, your spiritual faith will shake. Entonces, si están con esos devotos que están haciendo esto, hacen reiki o esto o aquello, lo otro, su fe espiritual se va a sacudir. And what will happen? ¿Y qué va a pasar? You will start, oh, I'm practicing Reiki. Van a empezar a decir, oh, yo estoy practicando reiki. The Guru have given you the chance to chant. You are doing Reiki. El Guru te dio la chance de que puedas cantar y estás haciendo reiki. And because in your mind now you think that Harinam cannot heal other person but Reiki can. Porque ahora en tu mente estás pensando que el Harinam no puede curar a otros y que el reiki sí. So now it is a Namaprad, Y ahora es un Namaprad. right? Because one of the Namaprad is that thinking that any other path is greater than Harinam.
Porque el Nama Parad es pensar que cualquier otro camino es más elevado que el Nama. So learning about the different practices. Entonces aprender de otras prácticas distintas. Oh, what this religion is speaking about. Oh, what this path is saying. Oh, what your path says. Just by listening, being with those people, you are stopping your bhakti. Entonces al querer aprender y estar con esas personas que siguen otros caminos, otras religiones, estás parando tu bhakti. That devotee is never happy, I can tell you that. Que ese devoto nunca es feliz, yo se los puedo decir. Because that devotee is not being faithful to his own chantings, own path, own goal. Porque ese devoto no está teniendo fe a su camino, a su canto y a su meta. We say that what kind of that person is. That person is confused. Y nosotros decimos que ese tipo de persona está confundida. That person do not want now sacred love. Esa persona no quiere ahora el amor sagrado. That person only want peace in his life. Esa persona solamente quiere paz en su vida. Anyone please give peace. No matter which path that is, no matter which religion that is, no matter which yoga that is. Sin importar qué camino sea, qué yoga sea, qué religión sea, por favor, dame paz. So that person gets confused and his spiritual life stops. Y esa persona se confunde y su camino espiritual se detiene. Now, I have seen our own disciples only. First only Tulsi Mala. After some time, different Mala, then different Mala, then different Mala. Lo he visto en mis discípulos que primero tienen Tulsi Mala, después otro Mala y otro Mala. I have seen their altar only Radha Krishna first. He visto en su altar que primero tiene Radha Krishna. Then some another god came, then some another gems came, then some another kind of something came. There's so much khichdi. Después vino otro Dios, después vinieron otras gemas, un montón de cosas, mucho kichiri. It's a mixture of so many things. Es una mezcla de muchas cosas. Lolya. This is a confused state of that devotee. Este es el estado de confusión de este devoto. If that devotee thinks that by understanding all the different paths, he is helping himself, no, he is not. Si este devoto piensa que por entender distintos caminos está ayudando al mismo, no lo está haciendo. You maybe know 5, 10 different paths. I know more than that. Ustedes quizás sepan 5 o 10 caminos, yo sé más que eso. I know more. I meet so many different types of interfaith people from different other devotees, disciples from different other gurus, different other paths. Everyone come to me. Yo me encuentro, todos vienen hacia mí, gente de distintas interreligiones, interfés, todos de distintos lados. I have read so many different philosophies. Yo he leído muchas filosofías distintas. For us in India, it was always Christian, but when I started traveling, I understood no, it's just not Christian, it's Catholic, Christian, Protestants, this, da. I had to read everything. En India pensábamos que era solo el cristianismo, pero cuando vine acá me di cuenta que no, que habían otras más. Tuve que leer sobre todos. In Islam, we only knew, okay, there is one Muslims. No, there is a Shia, there is Sunni, there is Ahmadiyya, there is a Sufi, there are so many of different paths there. En los islámicos pensamos que solamente estaba el musulmán, pero no, habían distintos que los mencionó. So there is a Shia, Sunni, Wahhabism, all different types of ones are there. Todos distintos tipos de musulmanes. But I never changed my faith. Pero yo nunca cambié mi fe. Because I am faithful to my Radharama.
porque yo tengo fe hacia mi Radharani. I'm firm with my spiritual practices. Soy firme con mis prácticas espirituales. No matter which yoga you bring to, no matter which philosophy you bring to me, no matter what path you brings to me, and you show me all the goodness of those paths and philosophies, I will never leave my path. Sin importar qué filosofía, qué yoga me traigas, por más que me muestres lo mejor de todas, yo nunca voy a dejar a mi Radharani. I will never leave my path because I'm very much firm of what my Guru has given to me. Yo nunca voy a dejar mi camino porque yo estoy muy firme y sé lo que mi Guru me ha dado a mí. But I see this, in these countries, in Western countries, Pero veo esto en los países occidentales, that devotees really get so much attracted towards the sacred love, the philosophy what Mahaprabhu have given. que los devotos les atrae mucho el amor sagrado y las enseñanzas que ha traído Mahaprabhu. But after some time they give up the idea of attaining that sacred love. Pero después de un tiempo abandonan la idea de obtener este amor sagrado. They only want peace of their hearts. Thank you, I don't want anything. Solamente quieren paz en sus corazones. Muchas gracias, no quiero otra cosa. Peace you can get anyhow. La paz la puedes obtener de cualquier manera. Some people smoke all the time, some people drink all the time, finding peace. Some people live alone, finding peace. Hay gente que fuma, que bebe mucho, que vive sola para encontrar la paz. Some people meditate, finding peace. Hay gente que medita y ahí encuentra la paz. But this is temporary finding. Esto es un hallazgo temporal. The real finding will only come when you are firm with your faith. El verdadero hallazgo lo vas a encontrar cuando seas firme en tu fe. If your mind is still flickering and going and understanding and learning about the different faiths, different paths, different philosophies, different practices, peace will never come to you. Si tu mente sigue estando como inquieta, yendo de un lado, aprendiendo distintas religiones, distintas cosas, nunca va a estar en paz. So, Shri Roop Goswami says Entonces Sri Roop Goswami that dice Shatbhir Yogo Vinashyati, that these are the 6 things are very poisonous for the spiritual life. que estas 6 cosas son muy venenosas para la vida espiritual. And it says Bhakti, in the Bhakti Yogur Vinashyati, it finishes your Bhakti. Y dice que finaliza tu bhakti. So please be very conscious about these 6 things. Entonces, por favor, sean muy conscientes de estas 6 cosas. Atyahara, that don't try to eat too much. No intenten comer mucho. Priyasascha, don't try to get involved in so much of materialistic duties. No intenten involucrarse en muchos deberes materiales. Prajalpo, don't try to get indulged in gossiping. No intenten meterse en hablar mal de otros. Niyamagraha, don't try to get so much involved into different rules and regulations to obtain some different things from God. No intenten involucrarse en distintas reglas para obtener cosas de distintos dioses. Jana sangascha, try to avoid the bad association. Traten de evitar la mala asociación. And lolyam cha, lolyam. If you want to learn about the different paths, I'm fine with it, but be firm with yours. Si quieren aprender sobre distintos caminos, está muy bien eso, pero sean firmes en el suyo. And don't try to learn about the different paths if you are not very firm with your own path. Y no intenten aprender sobre otros caminos si no son firmes con el suyo. Because your spiritual practice will be mixed of so many different practices. Porque su práctica espiritual va a estar como muy mezclada con otras prácticas. You will do this, pleasing all the different gods, goddesses, from different religions, different energies, different things. Not good.
van a estar haciendo esto, aquello para complacer a distintos dioses, distintas energías, y no es bueno. So be fixed, be firm, because that's very helpful for your own spiritual life. Entonces sean firmes porque eso los va a ayudar mucho en su vida espiritual. So this is what the Upadeshamrit verse 2 speaks. Esto es lo que habla el verso 2 del Upadeshamrit. And tomorrow is the Upadeshamrit verse 3. Y mañana es el verso 3 del Upadeshamrit. And I request all of you that I will give chance to each and everyone to speak for at least 5 minutes. Y les pido a todos que por favor les voy a dar la oportunidad de que hablen por 5 minutos. On the verse of Upadeshamrit 3. En el tercer verso de Upadeshamrit. Because it's your spiritual life and I'm speaking, Porque es su vida espiritual y yo estoy hablando, it doesn't look good. no se ve bien. It would be nice if you work by yourself. Va a ser muy lindo si trabajan ustedes mismos. It would be very nice, we will all enjoy the discourse. Va a ser muy agradable y todos vamos a disfrutar el discurso. So verse 3. Entonces el tercer verso, Verse 3? 3. Yes, verse 3. Tomorrow, before the class, I will give the mic to every one of you, each and every one of you. You will have 2 minutes to 5 minutes to speak about your understanding about that verse. Entonces mañana antes de la clase le voy a dar el micrófono a cada uno, van a tener entre 2 a 5 minutos para que hablen de qué es lo que entendieron de ese verso. Thank you and Radhe Radhe. Gracias y Radhe Radhe.